Okay. String means group of characters. Considered as a string in Java. In case if you provide multiple group of characters enclosed in double quotes, if you enclose in group of characters enclosed in double quotes, that is called string in Java. But compared to other languages like C++, compared to C++, what is the difference means? In C language, there is no string data type. At the time, we are using character array to provide the string in C language, like char s of 20. Okay. But in Java, there is no predefined data type, but in Java, string is a class type data type. అంటే మన జనరల్గా ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాం అండి స్ట్రింగ్ అన్న క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఒక నేమ్ తీసుకోవాలంటే స్ట్రింగ్ అన్న క్లాస్ యూజ్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఇన్ జావా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్ ఫర్ స్ట్రింగ్ పర్పస్ in Java we have three classes. One is string, another one is StringBuffer, and another one is StringBuilder. These three classes are available to handle the string data in Java. Okay, when we are using string, when we are using StringBuffer, when we are using StringBuilder means that is different thing. We will discuss one by one. First one is the string is a class to read string data. Okay, how to take the string means string s1 equals to, you can use any name. For example, I want to take some Python. This will be stored in s1. This is static input. But if you want to take dynamic input, then we are using string s1 equals to scanner class dot next of. మనం ఇంతకు ముందు యూజ్ చేస్తున్నామండి నెక్స్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ టు రీడ్ స్ట్రింగ్ బట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్ స్ట్రింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ మల్టీ వర్డ్ స్ట్రింగ్ అంటే స్పేసెస్ ఉన్న నేమ్స్ కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఇవి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేస్తున్నాం జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ టు రీడ్ స్ట్రింగ్ అంటే స్పేస్ ఉన్న నేమ్స్ తీసుకోదండి అంటే సింగిల్ వర్డ్ స్ట్రింగ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది బట్ ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ మల్టిపుల్ వర్డ్ స్ట్రింగ్ దెన్ యూ షుడ్ యూస్ నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ మెథడ్ స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అంటే డైరెక్ట్గా నేమ్ ఇవ్వాలంటే నేమ్ అసైన్ చేయొచ్చు బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ డబుల్ కోట్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టూ వేస్ స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి టూ వేస్ ఉన్నాయండి స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ టైప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ నార్మల్ డేటా టైప్ క్లాస్ టైప్ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నారు స్కానర్ క్లాస్ వర్క్ చేయాలని ముందు మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆబ్జెక్ట్ ఏదో క్రియేట్ చేస్తున్నారు న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేస్తున్నారు ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ అంటే స్కానర్ క్లాస్లో ఏ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం బికాజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్కానర్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ ఉన్న మెంబర్స్ని యాక్ట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో క్లాస్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో క్లాస్ అన్నప్పుడు స్ట్రింగ్ s1 అని రైట్ చేస్తే s1 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్ మీరు జనరల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా బట్ క్లాస్ టైప్ అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఏమని రైట్ చేయాలి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్కి కంపల్సరీ ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలంటే న్యూ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి అంటే జనరల్గా మీరు ఏమని రైట్ చేయాలి సార్ న్యూ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ both are valid in Java. No doubt string is a class type. Class type అయినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ ఫాలో దిస్ ఫార్మ్ ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ అలానే రైట్ చేయాలి బట్ మీరేం చేస్తున్నారు స్ట్రింగ్ క్లాస్ వచ్చేటికి డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు సమ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది బట్ s1 ఈజ్ నాట్ ఎ వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటి అని రైట్ చేశారనుకోండి దిస్ ఈజ్ వేరియబుల్ నో డౌట్ దిస్ ఈజ్ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్ ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా టైప్ but string s1 means string scanner sc means scanner is class sc is object reference variable like that string is class s1 is object of string class that's like a variable and below then you should call it as a object అనుకున్నప్పుడు మెమరీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలండి ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ యూజ్ న్యూ ఆపరేటర్ న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మీరు ఏమైనా రైట్ చేయాలి ఇక్కడ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి రైట్ చేయాలి
బట్ జనరల్గా మీరు ఎలా రైట్ చేస్తున్నారు, డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ సమ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. బట్ ఎందుకు వర్క్ అవుతుందంటే వాడు ఒక పాయింట్ చెప్పాడు చూడండి, వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ 2 ways, వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్, బై యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్. వితౌట్ ఆపరేటర్ న్యూ ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అంటే డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. లైక్ దట్ స్ట్రింగ్ ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సతీష్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. Both are valid. But what is the difference between both these two things means, and it depends on your requirement, you can create without new operator or with new operator. Mostly మనం ఈ ఫార్మేట్ ఫాలో అవుతున్నాం. ఈ ఫార్మేట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు కంపల్సరీ మీకు గుర్తుండాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, రెండు సేమ్ అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. బట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇదే ఫాలో అవ్వాలి. బట్ రెండు మెథడ్స్కి డిఫరెన్స్ చూడండి. క్రియేటింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్. ఇన్ కేస్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే, when we create string object without using new operator, the objects are created in SCP, string constant pool area. అంటే మెమరీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే ఎస్సిపి ఏరియాలో మెమరీ క్రియేట్ చేస్తాయండి వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్. అంటే ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ STR1 ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ STR1 ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్. అంటే యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ ఇస్తున్నాను స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ STR1 ఈక్వల్ టు సతీష్ అంటే ఏమవుతుందండి, STR1 అన్న ఆబ్జెక్ట్కి మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మెమరీ క్రియేట్ అయ్యండి అందులో నేమ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చెప్పారు, స్ట్రింగ్ STR2 ఈక్వల్ టు లొకేషన్ అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు STR2 అన్న నేమ్తో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ నేమ్ అందులో స్టోర్ అవుతుంది, అంటే మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ STR3 ఈక్వల్ టు సేమ్ నేమ్ ఇచ్చున్నా నేను. సేమ్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు సెపరేట్ మెమరీ క్రియేట్ కాదండి. అదే STR2కి క్రియేట్ అయిన ఏ మెమరీ ఉందో అదే మెమరీని STR3 కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్. అంటే మీరు ఒక 100 టైమ్స్ ఒక నేమ్ స్టోర్ చేస్తే, ఒకటే నేమ్ స్టోర్ చేస్తే 100 ఆబ్జెక్ట్స్లో 100 ఆబ్జెక్ట్స్ యూజింగ్ ద సేమ్ మెమరీ. అంటే ఇప్పుడు నేను S1 టు S100 వరకు నేను పైథాన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, S1 టు S100 ఆబ్జెక్ట్ అన్నీ కూడా ఒకటే మెమరీని యూజ్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ ఓన్లీ వన్ మెమరీ ఏరియా. దట్స్ వై వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద మెమరీ యూటిలైజేషన్. ఓకే, బట్ వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ అయితే చూడండి, వితౌట్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ అన్నారు అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, STR1 ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సమ్ నేమ్, STR2 ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సమ్ నేమ్, STR3 ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సమ్ నేమ్ అన్నారు. ఇక్కడ 3 సెపరేట్ మెమరీ ఏరియాస్ క్రియేట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అప్పుడు ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఏది బెస్ట్ అంటే బోత్ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ థింగ్. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 100 ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకటే మెమరీని యూజ్ చేసుకుంటాయి. బట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక మాడిఫై చేస్తే మిగతా ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా అప్డేట్ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అంటే ఇప్పుడు STR2 నేను అప్డేట్ చేశాను అనుకోండి, STR3 కూడా అప్డేట్ అయిపోద్ది అంటే కుదరదండి. ఎందుకంటే నేను STR2 మాత్రం అప్డేట్ చేయాలనుకున్నాను. దట్స్ వై స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ కంటెంట్. అంటే ఇన్ కేస్ స్ట్రింగ్ 1లో స్ట్రింగ్ 2ని మీరు అప్డేట్ చేద్దామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే కావచ్చు చూడండి, ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. స్ట్రింగ్ S1 ఈక్వల్స్ టు నేను ఏదో సమ్ పైథాన్ అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏం రైట్ చేశానంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ S1. నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, పైథాన్ అని వస్తుంది. S1 డాట్ కాన్కేట్ ఆఫ్ అంటే కంబైనింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అని రైట్ చేశాను. అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి తెలుసండి, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అని రావాలి. యాక్చువల్ అయితే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ S1. సేవ్ చేయండి, దెన్ గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్. D:3D Java FSD Java C test.java Java test. రెండు బోత్ లైన్స్ మనకి ఏమైనా వచ్చింది చూడండి, పైథాన్ అని మాత్రం వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీరు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అండి ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు వర్క్ అవ్వకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. అసలు ఈ ఫంక్షనే లేదనుకోండి ఎర్రర్ రావాలి. బట్ ఇట్ డజంట్ డిస్ప్లే ఎనీ ఎర్రర్. అంటే కాన్కేట్ అన్న ఫంక్షన్ పైథాన్ జావాలో ఉందండి. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ కాన్కేట్ మీన్స్ ఇట్ యాడ్ ది ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ని అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. అంటే S1లో ఆల్రెడీ ఉన్న స్ట్రింగ్కి మీరు ఇచ్చిన నేమ్ అప్డేట్ అవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. బట్ యాడ్ అయితే మనకి జనరల్గా అవుట్పుట్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తే ఏమని రావాలి, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అని రావాలి. బట్ ఏమని ప్రింట్ అయింది చూడండి, పైథాన్ అని మాత్రమే ప్రింట్ అయింది చూడండి.
Reason is string objects are immutable. Immutable means we cannot change its original content. ఒరిజినల్ కంటెంట్ అయితే మారదేం. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లం కూడా చెప్తున్నా, 2 స్ట్రింగ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఒకటే నేమ్ స్టోర్ అయినప్పుడు నేను str2 ఈక్వల్ టు సమ్ నేమ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏ పైథాన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు str3 కూడా పైథాన్ కింద మారిపోవాలి. అలా మారిపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అండి, ఎందుకంటే నేను ఏ ఆబ్జెక్ట్ మార్చానో ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే నాకు అప్డేట్ కావాలి. దట్స్ ఏ రీయూజబిలిటీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది. రీయూజబిలిటీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి, ఒకటే మెమరీని అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి మెమరీ అన్నది సేవ్ అవుతుందండి. బట్ సేవ్ అవుతున్నప్పుడు 100 ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకటే నేమ్ తీసుకుంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మారిస్తే మిగతా మారిపోయి అనుకోండి, దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబిలిటీ క్లాస్. దట్ మీన్స్ once we are creating string object, it is not possible to perform modifications on string object, existing object. That means string object is fixed object. అంటే మోడిఫై చేయలేం. కావాల్సి ప్రింట్ చేసి చూడండి, ర్యాష్ కోడ్ చూడండి, సేమ్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చిందా? సేమ్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ అప్డేట్ చేయలేము అంటే అప్డేట్ చేయొచ్చండి, అప్డేట్ చేయకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇన్ కేస్ S1 ఈక్వల్ టు అన్నాం అనుకోండి, అప్డేట్ అయ్యి S1 ఇది వర్క్ అయితే అయ్యిందండి, ఇక్కడ వర్క్ అయ్యింది కానీ స్టోర్ కాదు, అంటే ఒరిజినల్గా అప్డేట్ కాదు. దట్స్ వై ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, S1 ఈక్వల్ టు అన్నాను కదండి. ఇన్ కేస్ అప్డేట్ చేస్తే ఏమైంది చూడండి, సేమ్ అడ్రస్ అంటే హ్యాష్ కోడ్ సేమ్ వచ్చిందా డిఫరెంట్ వచ్చిందా? అడ్రస్ కాదండి, అది హ్యాష్ కోడ్ డిఫరెంట్ వస్తుంది. అంటే ఇన్ కేస్ మీరు మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తే మోడిఫై కాదు, మోడిఫై చేసి అప్డేట్ చేశారనుకోండి, it creates new memory location. Immutability means we cannot change its original content. If you make any changes, then it automatically creates a new memory location. అంటే ఇక్కడ ఇమ్యూటబిలిటీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెపరేట్ మెమరీలో వర్క్ అయిపోయిందండి. అంటే ఇప్పుడు S1 డాట్ కాన్కెట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఫంక్షన్ వర్క్ అయింది, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ కింద మారున్నది. బట్ S1 లొకేషన్లో మారలే, వేరే లొకేషన్లో మారుతుందండి. అప్పుడు వేరే లొకేషన్ మారుతుంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని అప్డేట్ చేయడానికి స్టోర్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, అంటే స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ కంటెంట్. అలా చేంజ్ చేయలేము అంటే మేజర్గా ప్రాబ్లమే వస్తుందండి. ఎందుకంటే కొన్ని టైమ్స్ మనం స్ట్రింగ్ని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే డేటాని ఏదైనా మార్చడం కానీ, ఓవెల్స్ ఉన్న ప్లేస్లో కన్సోనెంట్స్ లేదా నెక్స్ట్ ఓవెల్ రావాలని కోడ్ రాయమన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు కంపల్సరీ ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ని అప్డేట్ చేయాల్సిందే. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్డేట్ డేటా, then in place of string we are using StringBuffer class. This one equal to new StringBuffer of. ఇది న్యూ స్ట్రింగ్ న్యూ తోటే కాల్ చేయాలండి, లేదా క్రియేట్ అవ్వదు. పైథాన్ సేమ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ StringBuffer. ఇక్కడ కాన్కేట్ అని ఉండదండి, అపెండ్ అన్న ఫంక్షన్ ఏదో ఉంటుంది. అపెండ్, సేవ్, కంపైల్, దెన్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్. అంటే why we go for StringBuffer in place of string అంటే string is immutable class. Immutable means we cannot change its original content. If you want to make changes in the original data, then we are using StringBuffer in place of string class. స్ట్రింగ్ ప్లేస్లో StringBuffer ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే, నేను డేటా ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసిన డేటాను అప్డేట్ చేస్తాను అనుకుంటే కంపల్సరీ యూ షుడ్ గో విత్ StringBuffer class ఓన్లీ. డోంట్ గో ఫర్ స్ట్రింగ్ క్లాస్. ఓకే, that is the immutability concept. Immutability means we cannot change its original content. SCP ఏరియాలో క్రియేట్ అవుతుందండి. ఏదైనా స్ట్రింగ్ డైరెక్ట్గా స్టోర్ చేస్తే, న్యూ ఆపరేటర్ ద్వారా అయితే హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, StringBuffer యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ మీన్స్ లెంత్ ఆఫ్. దిస్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ an integer value representing the number of characters existed in the string including spaces. లెంత్ ఆఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లెంత్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మనం అరే చెప్పుకున్నప్పుడు లెంత్ అని చెప్పుకున్నామండి. లెంత్ ఈజ్ వేరబుల్, లెంత్ ఆఫ్ ఈజ్ మెథడ్ టు ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ స్ట్రింగ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println, enter a string. Okay, string S1 equals to SC dot next line of, then I want to write int R equals to S1 dot length of system dot out dot println to find the length of the string. Save this file, compile, then run. If you type Python, then what is the output? 6.
If you type Java space language, then it's 13 characters. Space is also 1 character. Okay. Okay, what is the use of length of? Length is different, length of is different. You must remember one thing. Length means that variable identifies the length of the array. But if you want to find the length of the string, you must go with the length of method only. Okay. Next. charAt of index. charAt of index means, for example, ఇంటీజర్ అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు అరే అన్నది ఇంటీజర్ అరే ఏదో ఇచ్చుకుని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఏమని రాస్తున్నారు ఏ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు ప్రింట్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3 అని రైట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అరే. అరే ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్. బట్ స్ట్రింగ్ S1 equals to some name means it is not an array. It is one variable only. But I want to print the first character in the string. We must use index only, no doubt index. But it is not a subscripted variable. ఇక్కడ ఏ అన్నది సబ్స్క్రిప్టెడ్ వేరియబుల్ అండ్ పక్కన స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. బట్ S1 is not a subscripted variable. This is individual variable. If you want to print the first character in the string, then S1 of 0 means it is invalid. అంటే ఇప్పుడు మీరే ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, అంటే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాము, తీసుకున్న తర్వాత 1 by 1 క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేయాలంటే యాక్చువల్లీ జనరల్గా ఏం చేస్తారు, లూప్ రైట్ చేస్తాం. ఫర్ int I equal to 0, I less than S1 dot length of, length క్యాలిక్యులేట్ చేశాను I plus plus. ఓకే, జనరల్గా అయితే మీరు ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అప్పుడు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println S1 of I. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా రైట్ చేశాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది చూడండి, కంపైల్. ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? అరే రిక్వైర్డ్ బట్ స్ట్రింగ్ ఫౌండ్. యాక్చువల్లీ S1 అన్నది అరే అయితే ఓకే, S1 of 0, S1 of 1 అన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అరే, ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. That's why if you want to access the characters in a string, it is also based on index. But index అన్నది సబ్స్క్రిప్టెడ్ అని లేదు. That's why we are using charAt of index. It will return a character which is existed at the specified index value. ఒక పర్టికులర్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని కాల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ str ఈక్వల్ టు సతీష్ అన్నాడు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ str డాట్ charAt of 1 అన్నాను, అంటే 1 అన్న ఇండెక్స్ లో ఏ క్యారెక్టర్ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే S1 of str of 1 అని రైట్ చేయడానికి ఉండదు. దట్స్ ఇక్కడ ఏమని రైట్ చేయాలి మీరు, S1 dot charAt of compile run. Enter string. I want to enter Python. And it prints Python. Okay. This is to print character by character using charAt method. ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ 1 by 1 ప్రింట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ స్ట్రింగ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, I equals to S1 dot length of -1. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ -1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ I greater than or equal to 0, I minus minus. Save. Compile. Run. I want to type Java. AVAJ. Okay. Like that. This is to access character by character in Java. For example, my requirement is read a string and count number of vowels. ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ వవెల్స్ కౌంట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ టు లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వర్క్ చేస్తారు కదా, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వర్క్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ ఏఈఐఓయి చెక్ చేయాలి. అంటే ఇఫ్ ఏమని రైట్ చేయాలండి, ఇఫ్ S1 డాట్ charAt of I డబుల్ ఈక్వల్స్ టు A ఆర్ S1 డాట్ charAt of I double equals to E or S1 dot charAt of I double equals to O, or sorry, I or S1 dot of
I double equals to O or S1 dot charAt of I double equals to U అయితే కౌంట్ చేయాలి. దట్స్ ఏ కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది అన్నాం అనుకోండి. కంపల్సరీ ఏం తీసుకోవాలి, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. Okay, int c equal to 0. Next, you should convert this one into lower case. Okay, తర్వాత ఏమైనా రైట్ చేస్తారు, system dot out dot println. ఇప్పుడు చెక్ చేసి చూడండి. But I want to type Java language. A 3 times 3 U 5 6 9 6 అని వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, ఇంతకుముందు అరే అయితే సింపుల్ గా మీరు ఏం చేసేవారు, ఏ డబుల్ ఈక్వల్ అని రాసేస్తే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు కూడా అరే టైప్ అయితే S1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, S1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఈ, S1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని రైట్ చేసి ఈజీ అని. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం రైట్ చేయాల్సి వస్తుందంటే S1 డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ, S1 డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ ఐ అని రైట్ ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది ఒక లెంతీ ప్రాసెస్ అండి యాక్చువల్ అయితే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ప్రాసెస్, నో డౌట్. ఇది ఒక లెంతీ ప్రాసెస్. ఇన్ కేస్ లెంతీ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎవ్రీ టైమ్ S1 డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్, S1 డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్, S1 డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ అని రైట్ చేసి చెక్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ రైట్ చేయాలంటే మళ్ళీ రైట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం. అప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ని అరే కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటే బెస్ట్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ప్రాసెస్, నో డౌట్. దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ అరే, దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ చెక్ ద డేటా. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ క్యారెక్టర్ అరే, then we are using one function. That function name is called toChar array of. What is the use of toChar array of method means? This method converts the string into character array. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని క్యారెక్టర్ అరే కింద మారుస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను S1లో ట్రిపుల్ అని స్టోర్ చేశాను, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అని స్టోర్ చేశాను. ఇన్ కేస్ ఇలా స్టోర్ చేస్తే క్యారెక్టర్ అరే కింద మారిస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా, char ch ఈక్వల్స్ టు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది తెలుసా, j ఇన్ సింగిల్ కోట్స్, A in single quotes, V in single quotes, A in single quotes. ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. క్యారెక్టర్ అరే కింద మారిస్తాయి. అప్పుడు CH0 CH1 అని రాస్తే సరిపోద్ది. బికాజ్ ఆఫ్ CH ఈస్ క్యారెక్టర్ అరే. ఇలా రైట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ ని మన క్యారెక్టర్ అరే కింద మార్చాలంటే డైరెక్ట్ గా స్టోర్ చేయగలంటే యూ కెన్ యూజ్ వన్ ఫంక్షన్. దట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ toChar array of method. toChar array of method. That char array method is convert string into character array. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రింగ్ ని క్యారెక్టర్ అరే కింద మార్చాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారండి, char ch of ఈక్వల్స్ టు S1 డాట్ toChar array of. ఇప్పుడు char array అనేది ch is character array, it is not a string variable. That's why ch dot length of is different, length is different. ch is character array. If you want to find the length of the array, simply you can use length. If you want to find the length of the string, then we can use length of function. Okay, at that time simply you can check, no need to write everything. Ch of I double equals to A, ch of I, this is array only, double equals to E. Next, ch of I double equals to I, or ch of I double equals to O, ch of I double equals to U. Save this one. Then you can run this program. Okay, Python. I think it contains only one over O. Okay, everything is same. What is the difference between last one and this one means, last one we are using string data, string variable. That's why S1 dot char array, charAt of. But in this form, that character array means ch converted into character array. Then we simply can use array means simply can use S1 of I. Index the direct గా వర్క్ చేయాలంటే we are using this approach. Okay, the string is very important. You simply can convert string into character array, then it is working. Okay, integer array అంటే యాక్చువల్లీ ఇంటీజర్ అరే అంటే నో ప్రాబ్లం. బట్ అంటే ఇంటీజర్ అరే అంటే మనం జనరల్గా ఇంట్ ఏ ఆఫ్ అనే మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం.
ఇలా మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అరే. ఇక్కడ మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ ఆఫ్ 0 అంటే ఆటోమేటిక్ వర్క్ అయిపోతుంది. బట్ స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఈక్వల్స్ టు in double quotes you can type 1 2 3 4 5 6. Okay, in double quotes if you provide anything that is string only, it is not an integer value, అంటే స్ట్రింగ్ డేటా కింద మాత్రమే చూస్తుందండి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టైప్ s1 ఈక్వల్స్ స్ట్రింగ్ str ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 6, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, స్ట్రింగ్ కింద మార్చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అది తర్వాత చెప్పుకుందాం, ఇప్పుడు అంత షార్ట్ కట్స్ వద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు క్యార్ ఏ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు str డాట్ టూ క్యార్ అరే ఆఫ్ అని రైట్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇప్పుడు ఏ అన్న వేరియబుల్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఏ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే 1 2 3 4 5 6 ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ సింగిల్ కోట్స్లో ఉంటే అది క్యారెక్టర్ మాత్రమే అండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. నేను మీరు ఇప్పుడు డౌట్ అడిగారు కాబట్టి నేను ముందే చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసాం. నేను 1 by 1 క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, సింపుల్గా ఏమని రాసి సరిపోద్ది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ సిహెచ్ ఆఫ్ ఐ. అంతే. ఇప్పుడు ఇలా రైట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి. ఇప్పుడు నేను జావా అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 1 by 1 వస్తుంది, నో డౌట్. ఇప్పుడు నేను 2 3 5 8 5 అని ఇచ్చానండి, 2 4 8 5 అని వస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ యూ రిమెంబర్ దట్ వన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉందండి. ఇప్పుడు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ అలా కాదు, నేను నెంబర్ కింద తీసుకుందాం, సమ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, నేను s ఈక్వల్ టు 0 అని రాశాను. ఇక్కడ s ఈక్వల్స్ టు s ప్లస్ సిహెచ్ ఆఫ్ ఐ అన్నాను అనుకోండి, అంటే సమ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ ఎస్ ఏమని వచ్చింది, 157 అని వచ్చింది. 157 ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా? యాక్చువల్ 2 + 7 9 9 + 4 13 రావాలి. 157 ఎందుకు వస్తుందంటే, వాట్ ఆర్ ది ఆస్కీ కోడ్స్ ఫర్ 0 to 9? 0కి 48 అయింది, 0 to 9 అంటే 48 to 57. అంటే మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ ఎంత? 274. 274. 2 క్యాస్కి కూడా ఎంత అయింది? ఐ థింక్ 0కి 9 కాబట్టి, సారీ 48 కాబట్టి అండి, 49 152. 4కి ఎంత ఉంటుంది? ఐ థింక్ 52 అండి. 7కి ఎంత ఉంటుంది? 53 5 54 6 55 అండి. ఈ మూడు యాడ్ చేయండి, 157. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? 57. అంటే అక్కడ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో చూస్తుందా, స్ట్రింగ్ నెంబర్లో చూస్తుంది? క్యారెక్టర్లా మాత్రమే చూస్తుంది. అంటే ఏమొచ్చింది అక్కడ? యాస్కీ కూడా వచ్చింది. నెంబర్ అంటే 2 అంటే 2 అని తీసుకోదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంటీజర్లో మార్చుకోవాలని టైప్ కాస్టింగ్ చేయండి. పోనీ ఇంట్ ఆఫ్ కింద మార్చామనుకోండి, ఏం జరుగుతుందో చూడండి. అంటే మీకు ఫస్ట్ డౌట్ కాబట్టి చెప్పానండి. ఇప్పుడు కూడా యాస్కీ కోడ్స్ వచ్చిందండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? సింపుల్గా యాస్కీ కోడ్ వస్తుంది కదా, వాట్ ఈస్ ద ఆస్కీ కోడ్ ఫర్ 0? 48. 1కి 49. 2కి 50. 0 వచ్చినప్పుడు 0నే రావాలి, కానీ ఎంత వస్తుంది? 48 వస్తుంది కదా. 48 నుంచి 48 తీసేయండి, 0 వస్తుందండి. 50 నుంచి 48 తీసేయండి, 2 వస్తుందండి. 55 నుంచి 48 తీసేయండి, 7 వస్తుందండి. 52 నుంచి 48 తీసేయండి, 4 వస్తుందండి. అంటే మీరు ఇక్కడ యాస్కీ కోడ్ వస్తుంది కదా, యాస్కీ కోడ్ నుంచి 48 తీసేస్తే సరిపోద్దండి. అప్పుడు నెంబర్ ఫార్మాట్లో వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ కింద మారాలి, తర్వాత బ్రాకెట్స్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది. 16 క్లియర్. ఏదైనా నంబర్ ఉంటే అంటే నెంబర్స్ ఉంటే క్యారెక్టర్ కింద మార్చవచ్చు, నో డౌట్. అసలు ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు, వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఇది నెంబర్స్ చేసేటప్పుడు నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నీట్గా తర్వాత చెప్తున్నాను, అంటే మీరు జస్ట్ అడిగారని చెప్తున్నాను. అంటే ఈ డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఇచ్చినా అది నెంబర్ కాదండి, స్ట్రింగ్ మాత్రమే.
దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇందులో మార్చాం, అరే కింద మార్చినప్పుడు కూడా అందులో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని కూడా ఇండివిజువల్గా వస్తాయి. బట్ అప్పుడు డిజిట్స్ ఫార్మాట్లో ఉండదండి, క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. 1 అంటే 1 కింద తీసుకోవద్దు, 49 కింద తీసుకుంటుంది. బికాజ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ అరే ఓన్లీ. రీప్లేస్ ఆఫ్, ఓకే, రీప్లేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కామన్ న్యూ, ఇవి మనం చెప్దాం. ఓకే, రీప్లేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కామన్ న్యూ. రీప్లేస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కామన్ న్యూ అంటే ఒక ఓల్డ్ స్ట్రింగ్ ప్లేస్లో ఒక న్యూ స్ట్రింగ్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే షుడ్ యూస్ రీప్లేస్ మెథడ్. అంటే ఒక ఓల్డ్ ప్లేస్లో అండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ string s1 equals to Java is simple language. After that, I want to write s1 dot system.out.println s1. Next, I want to write s1 dot replace of simple comma difficult and save. Then run this one. Java is difficult language. If you want to replace one string in place of one string another string, then we simply can use replace of. What is the next one means? Index of. What is the use of charAt? To access the particular index character. But I want to know about index of that particular character or string. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఏ పొజిషన్ ఉందో మనం చూడాలనుకోండి. Simply you can use s1 dot index of, I want to write simple. If you want to write index of simple, then you press the index. What is index means? 8, because of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First position చెప్పుతాయి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ ఈ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఈ అన్న వర్డ్ ఎన్ని ప్లేసెస్లో ఉందండి? మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉంది. ఇక్కడ ఒక ఈ ఉందండి, ఇక్కడ ఒక ఈ ఉందండి. అప్పుడు మనకి ఏం చెప్పుద్ది అంటే ఫస్ట్ ఆకరెన్స్ మాత్రమే చెప్పుద్దండి. ఫస్ట్ టైం ఈ ఎక్కడ ఉందంటే 13th పొజిషన్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ సింపుల్లో S8 అన్నాడు కదా, 9, 10, 11, 12, 13. బట్ లాస్ట్ ఈని చూపించదండి. If you want to find the last index position, then simply you can use last index of. Okay, this is the last index position. Up to this first మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను 5 షేర్ చేస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యారెట్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో టు క్యారై అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఒక పొజిషన్లో ఏ పొజిషన్లో ఉందో క్యారెక్టర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ తెలుసుకోవాలని ఇండెక్స్ ఆఫ్ అండి. ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటో చూడాలంటే క్యారెట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. టు క్యారై అంటే ఇన్ కేస్ అరై కింద మార్చుకుంటే మనం వర్క్ చేయడం ఈజీ అండి. స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ ప్రతిసారి క్యారెట్ ఆఫ్ 0, క్యారెట్ ఆఫ్ 1, క్యారెట్ ఆఫ్ 2 అని రైట్ చేయాలి. అదే టు క్యారై కింద మార్చుకుంటే జస్ట్ మీరు అరైని ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ కంపేర్ టు రిమైనింగ్ ఆల్ థింగ్స్. బట్ ఎనీథింగ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. మీరు నంబర్ ఇచ్చినా కూడా అది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లోనే చూస్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఇంటీజర్ అరై స్ట్రింగ్ని ఎలా మార్చుకోవాలో తర్వాత మళ్ళీ చూద్దామండి. ఓకేనా, ఒకసారి ఈ ప్రాక్టీస్ చేయండి.